So it's first on this. I'll tell you what. I'm gonna briefly go over the slides, just what our university needs support with in Japan that we're not thinking of, and how can we be better serve our Japanese membership and stuff like that. So reactions and then also just a conversation. Really, mostly just trying to listen for them about what. Yeah. Get started. Go for it. Now? Yeah, now. We're starting, guys. I was looking for a pen. I gave you one. Oh, pen. Yeah, I have one now. Just in case for the For notes, that's great. Yeah. To take notes. All right. Wonderful. Good morning. Hi, everyone. I want to thank you all so much for making time to come talk about Yoga Alliance and our new standards. で、ヨガアライアンスの基準スタンダードについて今日お話しさせていただきます。お越しいただいてありがとうございます。As well as have a conversation with all of you to figure out how we can better serve our Japanese membership. で、今日は会話形式でやっていこうと思いますので、皆さんもぜひいろいろ発言してください。What we can do to support you, what we haven't thought about, and then going forward to make sure Danny here wants to speak about going forward with possibly credentialing in a global sphere, so how we can also get our members involved in that process. で、どのように私たちが皆さんをサポートしていくことができるのかということについてもお話ししていきます。で、このダニーさんがですね、その資格についてどのようにこの世界中のこのメンバーシップ会員の人たちですねをサポートしていくかということもお話していこうと思います。 Wonderful. So yeah, I'll just go quickly through. And before that, I was a yoga teacher. I taught yoga teacher trainings as well as a yoga scholar. So very much involved and passionate about yoga in general. Krista. Yeah. クリスタさんです。で、クリスタさんはですね、ヨガ学者また、ヨガの指導者で、トレーニングでも指導されている方なんですけれども、8ヶ月前からですね、ヨガアライアンスの方に在籍されて、で、いろいろと活動されています。Yes. And my job has really been to look at 20-year-old standards that we haven't updated to get community feedback and to make recommendations for what the standards should look like going forward. And this is our first iteration or our first rollout of some of the new standards. で、これまでヨガアライアンス20年間何もスタンダード基準が変わってきませんでした。で、私のその、ヨガアライアンスの役割っていうのはそれを見直して、これからどのように新しくしていくかっていうことです。で、ここにいくつか、今日紹介したいことを持ってきました。All right, you want to introduce yourself? Sure. I'm Dani Hayes. I'm the membership director at Yoga Alliance, and I've been there for about 6 years. I've done accountability. I oversee accountability, credentialing, and our member support. So those are the people that you work with directly, answering your phone calls, emails, and reviewing your applications. で、ダニーさんです。で、ヨガアライアンスでも6年ほど、在籍されてるんですけれども、主に、会員メンバーシップのサポートであったりとか、資格のことであったりとか、そういった面で、お仕事されています。And then I'm really excited and honored to be here because we are changing the credentialing process, and I do want to have a global lens on it. So we have, it's inclusive, and we also receive your ideas about how that credentialing process can flow, and we can get feedback from the Japanese community. で、これから資格発行に関してですね。Okay, do you want to be on the slide projector? So I'm just quickly going to give an overview background of how we got to the standards and then speak about the standards themselves. So that's what I'll begin with, yeah. Yeah, of course, please, yeah, feel free. Yeah. 写真とか録音したりとかしてください。Yeah. So when we were thinking about the standards review project, which is what has been undertaken for the last 18 months at Yoga Alliance, our decision-making framework and the considerations of how we got to where we are at was really blending traditional yogic values, so especially the yogic values of the yamas and the niyamas, mostly thinking especially through ahimsa and satya, as well as how these traditional yogic values are relatable and relevant to today's contemporary world. I'll try to do it again. Translate. ですね、これから、その
どのようにその新しい資格ですね、そのフレームワーク、概要っていうのをお話していこうと思うんですけれども、まずこのトラディショナルヨガ、伝統的なヨガの価値っていうことですね。ニヤマであったりとか、アヒンサとか、そういう、基本的なことがありますけれども、それに関してどのようにこの、価値を置いていくかっていうところ。And then also accountability. So thinking about both how we can help with accountability in our membership, as well as how we can be more accountable to how we haven't behaved in the past as far as the credential. あと、資格を発行するにあたっての自分たちの責任、またその資格を受け取る者の生徒としての責任っていうことですね。そういうことについて。Integrity, again, for ourselves first, so that our credential actually stands for integrity and value, as well as helping to build integrity and safety and accessibility in the yoga world. で次、統合性です。まず、ヨガアライアンスのものとしてですね、Of both ourselves, our organization. Yeah. このヨガのこのアライアンスの中の統合性を図っていこうっていうことです。Yeah, and then integrity also in the community. コミュニティのね、ヨガアライアンスのコミュニティとしての統合性ということです。Yeah. From an equity lens, definitely is one of our other considerations, and meaning in that space, making sure that we are considering populations that we haven't talked to before, that we are making sure that yoga is really for everybody, and we are more representative of that. で次、ヨガの公平性というものについてです。ヨガをされてない方についてもですね、ヨガっていうのがどういうものか、そういうのを発信していく、そういった存在でありたい。And then balance and stability, meaning that we wanted to make sure that when we updated the standards, that we were thinking about not disrupting the profession too much, and making sure that we did so responsibly, with integrity and with our community involved. でこのバランスと次安定性ですね。その資格を新しく、更新することによってですね、そのプロだけではなくていろいろな人たちがそれにアクセスできるようなそういった、バランスとか、その資格自体の安定性っていうものを図っていく必要があるなというふうに思っています。Any questions about that? 何か質問ないですか？ No, we good? Okay. And then we really found from the 18 months of work that we did that there were three main themes that kept coming up from our membership, and the first one is meaningful credentials, for quality, safety, accessibility, and equity. で、18ヶ月かけてこの新しい資格どういうふうにしていこうかっていうふうに、考えてきたんですけれども、まず3つのテーマに分かれますね。資格の意味、あと、責任と統合性、そしてリーダーシップの3つのテーマに分かれます。Yeah, they want to be recognized. Yoga teachers want to be recognized as experts and professionals, and that we should do our job in helping them to be recognized in those spaces. ヨガの指導者の皆さんはですね、やはりプロとして、認められたいとかそういうふうな希望があるわけですよね。で、それをどのようにサポートしていけるかっていうことです。And then again, accountability and integrity, especially in our application process. So before, Yoga Alliance was only collecting very little data from our members, to know what was going on in our schools, who was teaching the trainings. So we have updated that, and have a new process that is a lot more rigorous, as well as streamlined for the members themselves. でこの、責任性とあと統合性に関してなんですけれども、これは以前はですね、やはりメンバーの人からそんなにたくさんのデータをいただくことができなかったんですね。で、よく私たちもその会員の方の、状況というのが分からなかったんですけれども、それをもう少し、詳しくデータを取ることによってその辺を詰めていきたいなというふうに思っています。And then finally, leadership. So really thinking about how we can be better serving our members. So whether that's through advocacy work, we have a foundation now, educational resources, providing those, as well as platforming conversations within the community. あとリーダーシップですね。私たちがリーダーシップを取ることによって会員の人たちをリードしていくという形ですね。教育、エデュケーションですね。教育であったりとか、あと、そのコミュニティの中でもう少し会話、コミュニケーションを増やして、で、そういうリーダーシップを取っていきたいなというふうに考えています。Yeah, especially even hard conversations that have been taboo in the past,
making sure, especially with the, I don't know if they have it here as much, but in the US we have the Me Too movement, so the sexual misconduct, having conversations that need to be shed light on. 例えば、MeToo 活動とかって皆さんご存知かもしれないですね。セクハラのこととかいろいろ問題がありましたけれども、そういった少し繊細な、トピックに関してもここで話ができるように、そういった環境を整えていきたいなというふうに思っています。Any questions on that? 何か質問ありますか？ So this is just a quick diagram that looks at where our standards are, our current standards, as well as where we're moving to. So for instance, right now we have, in the past we had a 200-hour standard. で、今現在の資格、状態とあとこれからどのように変わっていくかということをお話ししたいんですけれども、今はですね、基本200時間ありますね。However, we were finding that some schools were only teaching about 125 of the 200 hours, and that they were using electives like juicing and mala making and things that shouldn't necessarily be part of teacher training. でただですね、学校によってはですね、200時間のコースなのに125時間しか指導してないとか、そういったところもありますね。いいとこどりじゃないですけれども、そういうことをしている学校もたまに見かけます。Yeah. So now our new standards, the 200 hours will be actually 200 hours. ですのでこれからの200時間の資格っていうのは200時間みっちりやっていただくように変更していこうと思っています。Yeah, and we will be requiring of that 200 hours that each of them is considered to be classroom hours, so that a training is a full 200. You can go above 200, but at the base level standard, it's now 200 hours. この200時間っていうのはそのクラスの中で全てもう200時間のトレーニングということです。お家での課題とかそういうのは含まれません。And there are a lot of people that want us to even have a more rigorous standards, more hours, but we found that it would be more responsible for us to actually make our 200 hours a 200 hours and then continue to raise the standards rather than just to jump from 200 to 1,000, again, not wanting to disrupt the industry. でこの200時間っていうのをみっちりと皆さんにしていただいて、そこから、追加で時間を追加していく、そういった感じにしてほしいんですね。200から1000時間とかで飛ぶ人も結構いるんですけれども、そうじゃなくて200時間をみっちりやって、でそこからもう、それがまず最初です。それをまず最初にとって後にこう追加していけるという形にしていきたいと思っています。So we think that is a big change, even though it doesn't seem like one. そんなに大きな変化のようには見えないんですけれども、ヨガラインスにとってはすごく大きな変化なんですね。And then also another big change is looking at the core curriculum itself. So we used to have 5 categories in our core curriculum. で、コアのカリキュラムについてなんですけれども、5つありました。And there were certain hours within there, but there wasn't very defined within that what the competencies were and what the information should be. でそれぞれのカテゴリーで何時間っていう決まりがあったんですけれども、ただそれが本当に皆さんされてるのかっていうのをきっちりとこう立ち柄が分かる術がなかったんですね。With the new standards, we are moving to 4 different categories, but within those categories, there's 13 competencies. So there's areas. 13項目ですね、やり遂げないといけないことがありまして、それを今からちょっと開きますね。We don't know. Are the other slides there? Or just not those? Just those two. Okay, well, then I'll just go over them. So with the new competencies that we have, essentially there's, like I said, there's 13 competencies that are spelled out. We want to make sure that at the 200-hour level, when somebody graduates, that there is a と foundation. してのヨガの指導者にはなれるというそういうスタンダードになっています。 And not only that, within the competencies, a new change is that we are requiring assessment of those competencies. でそれぞれの項目でですね、アセスメント、査定ですね、というのが入ってきます。 And that will be done by the school itself, not Yoga Alliance, but we haven't required that there's any sort of assessment or check any sort of box that a teacher trainee knows the material. So that is definitely something that we have heard is a concern and want to address. でその査定っていうのはヨガアライアンスではなく、それぞれの学校でやっていただくことになるんですね。でどういった試験になるのかとか、でそれを例えば回収してヨガアライアンスが査定するとか、そういうことではないので、その辺をもう少し詰めていく必要があるなと考えているんですけれども。And part of the reason for allowing the schools to do the assessment themselves is we want to make sure that while there is a base level framework of understanding, that we are allowing the continuance of the fluidity and
multiplicity of yoga to still exist, so different lineages. So there's still some framework for the fluidity there, but there's also that basis of boundary around making sure. もちろんヨガにはですね、いろいろな流派がありますし、あと学校によってもそれぞれの色が違ってくるので、その査定ってなるとまたやり方っていうのが変わってはくるので、ある意味その統一性を図っていく必要はあるなというふうには考えているんですけれど。So, any questions on the core curriculum piece? コアカリキュラムについてですね、何か質問ないですか？最初に質問、口へと言います。はじめまして。僕自身が ERYT200 を2019年の12月に取得できたんですけど、そのタイミングで、可能な限り早い段階で RYT200 のクラスを、コースを自分で持ちたいなと思ってるんですが、トレーニングで教えたいってことですか？そうです。2019年中にそのカリキュラムをそちらに提出する場合と、1月を超えた場合にカリキュラムを提出する場合で、そのどのタイミングでその、内容を変えたものをこれから申請しようとする人たちは。So in 2019 January, he's going to apply for the RYT200. Okay. And then he wants to teach in training in the future. So when does it apply? Like this change? When does this change apply? Yeah, do you want to speak to that? You can go to that slide too if you want. Yeah. And I'll sit down and you can stand up. She's our resident expert on that. First, that's a really good question. I'm excited that you're doing your teacher training. ティーチャートレーニングされてるんですよね。So the lead trainer requirements, they teach the majority of the hours in the teacher training program. We are going to be changing that to an ERYT 500. That's the highest professional credential. ERYT 500時間。Yeah, I will. Oh, I will too. But that with a lead trainer teaching the majority of the hours, that doesn't mean other teachers can't teach in the teacher training. So with a 200-hour teacher training, an ERYT 500 has to teach the majority of the hours, but there are still remaining hours that other trainers can teach in a teacher training program that are not ERYT 500 credentialed. Does that make sense? Both teacher trainers and then what we call faculty or especially He wants to experts. apply for the Yeah, he wants to, he's The teacher. Oh, I thought he said he wanted to teach in a teacher training. He does eventually, but I He wanted does you to walk eventually, through this okay. application process. Okay, so for the RYT, that's the RYT. Let's do go RYT. This one we're at. There we go. Okay, so for the RYT 200 specifically, you would take a 200-hour teacher training. RYT200 ですけれども、200時間のティーチャートレーニングを受けるっていうのが基本ですよね。And then after you take the 200-hour teacher training, you'll be invited to join Yoga Alliance as a teacher. で、200時間が終了したらヨガアライアンスに、参加できると。If you choose to continue your education, you will, as a member of Yoga Alliance, you will then take 3 years of continuing education to grow your knowledge as a teacher at a 200-hour foundational level. で、200時間の基礎としてそこからその、指導者としてのスキルを上げる。基本的な指導者になるための基本的な道順って感じですね。今は RYT200 を取得した後、ERYT200 を取るために2年間で1000時間の指導が必要なんですね。で、ERYT200 を持っていれば RYT200 の講座を開催することは可能な状況なんです。So now so people has RYT 200. If they teach 1,000 hours, they could get ERYT 200. Yes, Right? yes, and they can offer. They can offer. Yes. And then they can also teach in 200 training. So that's one of the big changes. Is currently an ERYT 200 can teach and be the lead trainer in a 200-hour teacher training. We are changing that. So an ERYT 500 will be required to teach the majority of the hours in the teacher training in 2022. そこが大きく変わるところなんですね。今だったらそのおっしゃられたように、1000時間終わりました ERYT200 になりましたで200で指導できますが、それを変えて ERYT
Experienced registered yoga teacher. 500を取ってそこで教えられる。そういうふうに変わるんです。そのシステムというかスキームが大きく変わるタイミングは2020年のいつなんですか？ So when does that? When will Not that until change? 2022. Yeah, 2022. However, 2022年。 yeah, you could apply now if you're currently in ERYT 200. You can continue to teach your teacher training and lead the training until 2022. At 2022, we are going to require ERYT 500s to be the lead trainers. That does not mean that ERYT 200s can't still teach in the teacher training. They can, but they just can't teach the majority of the hours. もちろん教えていただけるんですよね。2022年までその ERYT200 を取れば、200時間をこう指導するっていうのは可能なんです。で2022年になって ERYT500 が必要になってきますよね。でその時点でもちろんまだ教えてはいただけるんですけれども、その200時間その部分のメインのコースしかメインの時間の部分しか教えられないっていうふうになってきます。先ほど3年のトレーニングが必要とおっしゃってましたが、それはこれから新しく変わる ERYT が ERYT500 が RYT200 を卒業した後 ERYT500 の申請をするのに3年ということですか？今は現状、ERYT500 を取得したとしても4年間の時間が確か必要だったと思うんです。その申請するのにERYT500 のクラスを卒業した後申請するのに4年間の時間と、何千時間、それも1000時間だったか何千時間だったかその4年間の間に指導の時間が必要4年間で、でそれの時間も変わるっていうことですか？ So they needed 4 years of teaching. So Which they're is 200,000 hours. Yeah. 2,000 hours in 4 years. Yeah, 2,000 hours. 2000時間ですね。今は今は、yeah, at this moment. That's the standard. Yeah, the standard at this moment to teach an advanced level teacher training, so that's the RYS 300 and the RYS 500, you have to have an ERYT 500 credential. So that's 2,000 hours of teaching in at least 4 years. そうですね。なんかその 300の分と500おっしゃったのは何なんですか？ So you just said that after RYT, ERYT 200, you like 3 years of the qualification. So that's separate. So that's just part of, if you want to stay an be an ERYT 200 or an RYT 200, to be a member of Yoga Alliance, we do require continuing education every 3 years. And that's just to grow yourself as a teacher. Every 3 years they have to take a training. No, continuing education can be a workshop. It could be teaching in a teacher training program. There's a lot of different things. Some people may do some online workshops that they offer. We do offer some creative ways of how you want to take your continuing education, but it should be new knowledge, so you are learning something new as a teacher and growing. To review it. Okay. で、新しいのがですね、これから、ERYT200 を取りましたと。で、次3年ごとにまたその指導者としてのスキルアップじゃないですけれども、それを受けていっていただきたい。それは何もトレーニングではなくてワークショップでも何でもいいんですけれども、新しい知識を取り入れるための、そういった勉強っていうものが要求されるようになってきます。今もそうですね。現在もそうですよね。確か。It's the same standard. It's the same standard. The 3 years, yes, that's the same その3 standard. 年、っていうのはそうですね、一緒です今も。 But with the for continuing education, we are going to be requiring an equity course for all registrants with us, all members. And that will be that's a 10-hour course, and that will count towards your continuing education that year. What is the Equity is make equity, accessibility, equality. That's what it says. Adaptability. Yeah. Does that make sense? Yeah, but Equity in the way of teaching yoga. So making sure that we want to make yoga accessible to all. And since we have yoga all over the world with different lineage, different cultures, different shapes, sizes, and different people, we want to make sure that teachers
have a training that they can look at and know if someone steps into their room that they may not be used to, how can they make them feel comfortable into a yoga class that someone making it accessible to all. For the integrity. Yes. For trainees and for students that they're teaching. で、一緒なんですけれども、その、何が変わってくるかっていうと、その先ほどもお話ししました公平性です。People are learning online and we need to address it. It is definitely a controversial conversation in yoga. で、オンラインでやるっていうのはヨガの世界でオンラインって言ったらっていう感じもしますけれども、矛盾した感じがね。So we found, I think it was about 80% of the members that responded felt comfortable with some content being online, mostly only in the history, philosophy, and the anatomy, physiology space. で、80%統計を取りました、アンケートを取りましたら、大体80%の人がオンラインで、